The video recording of the virtual Annual Day celebrations has been executed adhering to COVID-19 protocols. Health measures were ensured at school for the video shoot. Individual video shoots were scheduled for all the 108 participants. This full-fledged presentation is developed using the compositing technique where individual footage and computer-generated images are layered into a single-screen presentation. We would like to thank all parents who have shown trust in us while sending their wards to school in this challenging time. Good morning. Welcome to the 8th Annual Day celebrations of St. Thomas Public School. Life is not just about ideas, it is about making ideas happen. During these challenging times, we present before you our virtual Annual Day 2020-21. Change is the texture of the universe in which we reside. That is in no way punitive or disciplinary, but rather creative and growth-producing. Difficult times have helped us to understand life better than before. How infinitely rich and beautiful is life in every way. Technology has become a tool for us now to be together and have great moments in a different way. Change can be carried, most of all, through the power of prayer. Power is a privilege to be enjoyed, which always reveals some new beauty. Let us start this beautiful day with the invocation by our school choir. The dignitaries have adorned the dais of our virtual stage, and the cultural meeting is about to start. Our chief guest, magician Gopinath Muthkad, is here with us through the online platform. Once again, welcome to the Annual Day celebrations of our school. Small cheer and great welcome makes a merry feast. Here is Nathan Philip Paul to formally welcome you all to this event.
Good morning. I am deeply honored to have this privilege to welcome one and all to the 8th annual day celebrations of St. Thomas Public School. With great delight, let me welcome our chief guest, Mr. Gopinath Mudagad, to this auspicious occasion. He has gladly accepted our invitation to be our chief guest on this special day through virtual platform. We consider his presence as an inspiration and motivation to all of us. On behalf of our school, we welcome you, sir. I am extremely delighted to offer a warm welcome to the Secretary of the Marthoma Church Educational Society, Dr. Rajan Verghese, to this joyous occasion. He is one who renders selfless service in the management of our school. Sir, we welcome you. With immense pleasure, I extend a warm welcome to the Treasurer, Mr. Matthew George, to this happy event. He has always been with us in all our endeavors. Sir, we welcome you. Next, I would like to welcome our chaplain, Reverend Philemon Koshi, to this glorious occasion. Achan has always been there to help us overcome the obstacles through his spiritual guidance and prayers. Achan, we welcome you. Let me welcome the members of the Executive Committee, subcommittees of the MTCES to this grand program. I offer a cordial welcome to Mr. Cherian Verghese, the Chairman of the Construction Committee, to this momentous event. Sir, we welcome you. Now, I would like to welcome all the principals, vice principals, administrative assistants, teaching and non-teaching staff of our sister concerns to this great event. It feels great to welcome our dear headmistress, Mrs. Lenu Elizabeth Thomas, to this blessed event. Ma'am has always guided and supported us through all times. Ma'am, we welcome you. I extend a hearty welcome to the whole team of teachers of St. Thomas Public School who have taught us to hone our skills in these challenging times. Teachers, we welcome you all. I also welcome our non-teaching staff to this auspicious occasion. Last but not the least, I welcome our dear parents, grandparents and students to this glorious occasion. We are so grateful for your support. Without you, this wouldn't be possible. Once again, we welcome you all to this virtual celebration. Thank you and have a nice day. Thank you, Nathan, for your warm welcome. We do not learn only from experience. We learn from reflecting on experience. Look back so that the view looking forward is even clearer. Let me invite our respected Lenu ma'am, headmistress of the school, to reflect upon our school's activities and achievements by presenting the school annual report. Greetings and warm welcome to each and everyone. The education system is steadily passing through transformation and modernization. We are moving towards technologically embedded, socially restrained, and emotionally reticent society. Challenges are high for both teachers as well as for parents, yet we have empowered ourselves to deal with the present pandemic situation. It is no denying that a conjoined effort is in demand to accommodate the changes. STPS reaffirms flexibility and reforms in molding and nurturing the future of the society. It is customary to furnish the activities undertaken by the institution, and I deploy this online platform to present the annual report of the year 2020-21. The academic year commenced on 24th May 2020. Holy Communion service was led by His Grace Right Reverend Joseph Ma Barnabas Episcopa, President of the Marthoma Church Educational Society. The prime resource of any school is its staff comprising teaching, non-teaching and support staff. This year, 249 students joined the fraternity with new perspectives. We feel immensely blessed to have our new patron, His Grace Mar Theodosius Marthoma Metropolitan, the 22nd Metropolitan of Marthoma Church.
It is beyond delight to express that our school is officially affiliated to CBSE. It is certainly one of the vital milestones accomplished by the school. The CBSE Inspection Committee was highly satisfied with the education and physical infrastructure of the school. The accreditation reflects strenuous efforts of the school management, teaching faculties, supporting staff, and foremost the dear students of our school. Orientation Program. Teaching learning process demands constant evolution. It is imperative to perceive latest knowledge in the best possible way. Faculty improvement programs and numerous workshops were conducted to enrich teaching methodology. Online classes make it happen. Resource person Joe Srinivasa, organized by MTCES. How to use WebEx for online classes, organized by MTCES. Effective online classes using simple tools. Resource person Dr. Asher Jesudos, organized by Goyal Brothers and Prakashan. Blended learning in the post-lockdown classroom. Resource person Nick Perchi, organized by Orient Black Swan. Inspiring Excellence. Resource person Arathi C. Rajaratnam, organized by Oxford University Press. Art Integrated Learning, organized by Oxford University Press. Testing Times, Understanding and Evaluation, organized by Orient Black Swan. Art Integrated Learning, Creating Joyful Classrooms, Orient Black Swan. Workshop on Educational Leadership in Uncertainty, Emerging Changes by Director of IIM Kozhikode in association with Macmillan Education. Curriculum. The curriculum of the school focuses on the ways and means to use technology to ensure unhindered teaching learning process. Android Smartboard along with WebEx training provide technical support to keep learners engaged. Online classes are going on with total commitment to impact transformational knowledge and not mere transfer of knowledge. Assessment and examinations are conducted through Google Forms. Concise lesson plans are prepared for effective learning outcomes. Non-scholastic activities, art education, counseling, music, and yoga are included in the curriculum to mold the wholesome personality in students. The school encourages students to read newspapers. This year, newspaper reading is promoted by the way of WhatsApp edition in PDF format. During the complete lockdown chaos, lockdown activities were encouraged to nourish positivity and EQ in students. The activities included simple cooking, basic cleaning around the house, gardening, art and craft, etc. The school infrastructure has been enhanced to facilitate better learning environment, which includes spacious library with more than 3,600 books, well-equipped computer lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, maths lab, and social science lab. Apart from music and sports room, yoga and aerobics room has been set. The school has invested to uplift sports facilities such as table tennis court, badminton court, and volleyball court. Charity contribution. It is better to give than to receive. Every year, under the leadership of Social Service Club, the students visit orphanages or old age homes and donate for the welfare of the less privileged in our society. In this Christmas also, some of the teaching staff, non-teaching staff and students visited Sister Adhering's Convent Children's Home. Eatables, clothing and monetary aid were gifted to the inmates. Celebrations. A wide spectrum of entertainment programs were carried out via virtual medium. Independence Day, Teachers' Day, Onam, Gandhi Jayanti, Kerala Piravi, Children's Day, Christmas, Republic Day and Martyrs' Day were commemorated, which were further uploaded in YouTube and Facebook. Talent display of pre-primary students was conducted to track down the budding talents of young ones. School magazine.
The second edition of school magazine Emeritus, which encapsulates the creativity of students and various activities of the school, was officially released by Headmistress. This year, yet again, giving space to the creative flair, online publication of school magazine is going on. School Development Committee. School Development Committee met once during this academic year under the chairmanship of Sri Thomas Jacob. We thank the Development Committee for their unending support and guidance. School Management Committee. School Management Committee comprising representatives of parents, teachers, met during this academic year to monitor the activities of the institution and to recommend development plans for implementation. Obituary. We deeply express our heartfelt condolence on the peaceful repose of our patron, His Grace Dr. Joseph Mathoma Metropolitan. Words of gratitude. It is not joy that makes us grateful, it is gratitude that makes us joyful. Primarily, I thank God Almighty and all those who made this year really productive and useful. Our sincere gratitude to our chief guest Sri Gopitam Buthagad, who has heartily consented to grace this virtual event. We record our heartfelt gratitude to His Grace Right Reverend Joseph Ma Barnabas Episcopa, President of Mathoma Church Educational Society. We are grateful to Dr. Rajan Varghese, the Secretary, Sri Matthew George, the Treasurer, Reverend Philemon Koshi, the Chaplain, the Executive Committee members, principals and heads of all sister concerns. We extend our gratitude to Finance Officer Sri Matthew C. George and his team, Administrative Officer Srimati Susan Varghese and her team, Transport Supervisor Sri P.V. Umman and his team, Sri Binil Joseph, the Computer Analyst, for their selfless services. Also, we thank Srimati Smita, the System Analyst, Sri Radhakrishnan, the Campus Supervisor, for their services. I am personally thankful to all our faculty and staff who make the school an effective instrument that transforms children into responsible citizens. I thank all parents and our beloved children for their magnanimous contribution. With this humble note, I present before you this annual report for the academic year 2020-21. Thank you. Thank you, Lenu ma'am. This academic year had really been a milestone in the progress and growth of our school. Generally, it is said that the true light is within us. By lighting up a lamp, let's illumine our paths. May this lamp light the flame of gratitude within us towards all those who brighten up our journey. May the darkness of ignorance be swept away by the light of knowledge. I request all the dignitaries on the dais to come forward to light the lamp. Our chief guest, Magician Muthkat sir, is here through his virtual presence to grace this occasion. Thank you. May this light brighten our lives. Give your best today and never have regrets tomorrow. Because in life and magic, there is no second chance. These are the words of a great entertainer, magician par excellence, notable author, celebrity UNICEF advocate, motivational speaker, founder of the world's first magic academy, and whatnot. A man who can't be limited in salutations. We are gifted with the presence of such a multi-talented personality through our online platform.
With immense exultation and joy, let me welcome Magician Gopinath Mutkart to address us. നമസ്കാരം. സെന്റ് തോമസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ഈ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി രാജൻ വർഗീസ് സർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ലെനു എലിസബത്ത് മാഡം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയുമാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ 8ാമത് വാർഷിക പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷം 2020 എന്ന വർഷം കടന്നുപോയത്. നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു 2021 വരുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാറും, കോവിഡ് വിട്ടുപോകും, വൈറസ് മാഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ കോവിഡ് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര കാലം നമ്മളിങ്ങനെ തുടരേണ്ടി വരുമെന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു അവസരത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാളെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, കോവിഡ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയത്, ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്, ഞങ്ങൾ ഈ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. 4 വർഷക്കാലമാണ് അത് ലോകത്ത് നിലനിന്നത്. അതുമാത്രമല്ല 5 കോടിയിലധികം ആളുകൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ മരിച്ചു വീണു. പക്ഷേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമം മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജയിൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകണം. പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവാൻ ആളുകൾക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വീടിനകത്ത് ആളുകൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളോ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റോ മൊബൈൽ ഫോണോ ടെലിവിഷനോ റേഡിയോ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് ആളുകൾ വീടിനകത്ത് അടച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠനം കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുവാൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സജ്ജരായ ഉജ്ജ്വലരായ അധ്യാപകരുണ്ട്. ആ അധ്യാപകർ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ആ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും ലോകം മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതിയാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ചത്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം, E=mc² എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സൂത്രവാക്യം, അദ്ദേഹം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച, ശാസ്ത്രലോകത്ത് മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു E=mc² എന്ന് പറയുന്ന സൂത്രവാക്യം. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിന് തിന്മയുടെ വശം കണ്ടെത്തി. ഇതേ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആറ്റം ബോംബ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അന്ന് റൂസ്വെൽറ്റാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ്. നമ്മൾ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജപ്പാൻ അമേരിക്കയോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ബോംബ് വർഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന റൂസ്വെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡന്റ്, അതിനു മുമ്പ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ ബോംബ് വർഷിച്ചു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി. റൂസ്വെൽറ്റിന് മനസ്സിലായി അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ് ഈ ബോംബ്. ജപ്പാനിൽ കൊണ്ടുപോയി, ഹിരോഷിമയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതി ബോംബ് വർഷിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണു. അതുപോലെ തന്നെ അംഗഭംഗം സംഭവിച്ചു. കണ്ണ് കാണാത്തവരും കാത് കേൾക്കാത്തവരും ഉണ്ടായി, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജപ്പാനിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മുഴുവൻ കത്തിച്ചാമ്പലായി. 40 വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 35 വിദ്യാലയങ്ങളും കത്തിച്ചാമ്പലായി. പക്ഷെ ജപ്പാൻ ഗവൺമെൻറ് അവിടെ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തീരുമാനം, ഏറ്റവും ശക്തമായ തീരുമാനം, എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ. കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കണം, കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. ആളുകൾ ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് അധ്യാപകർ, എവിടെയാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ? പക്ഷെ ജപ്പാൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരും, അധ്യാപകർ തയ്യാറാവും, തുറന്ന മൈതാനത്തിരുന്ന് പഠിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അത്രമാത്രം കൊടും ശൈത്യത്തിൽ തുറന്ന മൈതാനത്ത് കൽക്കരിപ്പെട്ടികളെ ബെഞ്ചുകളും ഡെസ്കുകളുമാക്കി ആ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒന്നു ചേർന്ന് പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജപ്പാനെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആ തീരുമാനം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കെൻഗോ കൊറാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് 5 വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് കൽക്കരിപ്പെട്ടിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന്
തുറന്ന മൈതാനത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, അദ്ദേഹത്തിന് 85 വയസ്സാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അന്ന് ജപ്പാൻ എടുത്ത ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജപ്പാനെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ഈ ഓൺലൈൻ്റെ പഠന രീതിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും തിന്മകളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നന്മകൾ മാത്രം പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് പരീക്ഷ കൃത്യമായി എഴുതി നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി, നിങ്ങൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ കുട്ടികളോട് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, അതായത് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മഹാമാരി ലോകത്ത് മുഴുവൻ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ച് വിജയിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഈ 8ാം വാർഷികം ഗംഭീരമാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നന്ദി. Thank you, sir. The way you swayed the magic wand of words has truly casted a spell and created an air of positivity. Being grateful for the blessing in our life is the shortest way to be positive always. Be consistent in your dedication to showing gratitude to others. It is a fuel, a medicine, and spiritual and emotional nourishment. I invite Anaka S. Kumar to propose the vote of thanks. Honorable Chief Guest, Mr. Gopinath Muthukar, Dr. Rajan Burgess, the Secretary MTCES, Mr. Matthew George, the Treasurer MTCES, Reverend Chaplain Philemon Kochi, Mr. Cherian Burgess, the Chairman of Construction Committee, Mrs. Lenu Elizabeth Thomas, our Headmistress. It is my honor and privilege to extend a vote of thanks on this auspicious occasion. John F. Kennedy said, "As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter by words, but to live by them." Today, my words are not enough to express the gratitude. First of all, I offer my sincere thanks to Almighty, the Creator and Preserver, for all His countless blessings. On behalf of my school, I would like to thank our chief guest for the day, Mr. Gopinath Muthukar. This day, we got the golden opportunity to hear your guiding words, which has enlightened our mind and kindled a spirit of inspiration in all of us. I would like to take this opportunity to record my heartfelt thanks to Dr. Rajan Burgess, Mr. Matthew George, Reverend Chaplain Philemon Kochi, and Mr. Cherian Burgess for their constant support, guidance, and cooperation in the organization of the program. Thank you all for presiding over this colorful festivity. God gave me the eyes, but you showed me the skies. We extend sincere thanks to our respected headmistress, Mrs. Lenu Elizabeth Thomas, for awakening the potential of young generation and sharpening the educational agenda. We have been fortunate enough to be backed by a team of well-motivated and dedicated teachers who made this day special by bringing out the best in us. I extend my sincere thanks to teachers and non-teaching staff for their everlasting influence and outreaching support. Parents are those who guide us and their care enlighten us. Our sincere thanks to all parents for their excellent cooperation, dedication, and for being guardians in our success story. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take over the completion of this year's annual day program on a virtual platform beyond their comfort zones. The essence of the fruit is tasted at last, and we believe that the last will be the best forever. Thank you all. Thank you, Anaka. Everything will find an end, and each end will culminate in a new beginning. Once again, thank you to all the luminaries present in the meeting.
Now it is time to enjoy. May you touch the clouds and stars, dance with the fairies and talk to the moon. Welcome to the world of our adapted ones who will fill your gracious hearts with joy. It is me, Nirupama Praveen, signing off. Thank you. Greetings to all. Once again, welcome to the glitz and the gorgeousness of the spectacular 8th Annual Day celebrations. I bet you all are looking forward for pure entertainment. A much awaited day, and thanks to the modern technology that we are connected even during this COVID-19 pandemic. Before we start the program, here we review some interesting facts about behind the scenes. Hey, look onto this green screen. This was our background for the entire video recording. And that too, one child at a time for the shoot. Surprised, right? Even we had our shoot separately and then clubbed together. Not only the variety entertainment, but the inaugural also. Are you all wondering whether our Secretary Sir, Treasurer Sir, our Chaplain, Cherian Sir, and Lenu Ma'am did their part one by one? Have a glance. More and more secrets of this green background, lots of funnier moments behind the scenes, and the entire making will be unfolded further for you. The amusement time starts here. To appreciate and applaud the musical ensembles of singers, the elegant dancers, the brilliant actors, and the most appealing visual presentation. In fact, our present social life demands some sort of amusement, as terms like lockdown, social distancing, quarantine, etc. have turned to be part and parcel of our life. Yes, rightly said. And talking about lockdown phase, it was a real challenge for all of us. Even I agree, but on the other side, it turned to be a healer for nature, the wildlife. Yes, I do remember all newspapers quoting nature at its best during lockdown. Exactly, and it was a revelation, an eye-opening for all of us. What about witnessing how Mother Nature rejoiced during lockdown? Primary section of our school presenting our globe. Enjoy it! It is quite surprising. Why there are no people here? Usually this place is crowded during daytime. Hello, Mr. Rabbit. I am so happy to see you. In fact, I could not find anyone here since morning. I was feeling scared. Hello, butterfly. Same is the matter with me. Usually, I hide in my burrow during these times as there were lots of people here and there. But now I can't find anyone. The whole park seems deserted. Anyway, I feel it good as we can stand here like this and talk. Hi,
friends. Glad to see you both. Oh, a peacock. I haven't seen you here before. Where are you from? Yeah, I'm from the nearby woods, where I usually hide to be away from the noisy humans. Today you could not find them, and that's why you came here, right? Exactly, Mr. Rabbit. But where are they? Why there is much silence here? We are also wondering what has actually happened. Anyway, let me call my friends, as this kind of an opportunity we get for the first time. I feel like dancing in those streets where we couldn't even come before. Come on, friends, let's go. It was so fun, isn't Butterfly? Yes, of course. Come on, friends. We can sit under that tree. Welcome, my dear friends. Relax yourself under my shade and enjoy my fruits. Come on, Butterfly. There is enough nectar in my flowers to pacify your hunger. Thank you, Uncle Tree. You seem so happy. Yes, your assumption is correct. I feel so happy and relaxed as I can inhale in fresh air, but still I wonder where all of them are. All these days I had been hiding among your branches to keep myself safe from humans. Today I cannot find anyone here. Actually, what has happened? See what those bears are doing. Push pineapple, shake the tree. I got do. Push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered
It's a long time since I was hiding in my hole. Today I feel so free. Actually, where are all those people? We are also thinking that. Come, let's go and find out what happened to the humans. See, there is a boy. Let's go and ask him. Hello, dear. Why are you looking so sad? And why you have tied a cloth in face? It is a mask, and we are locked inside our houses as a pandemic has seized our world. Pandemic? We haven't heard anything like that in forest. We are not sick too. Oh, it is something that is affecting only humans? You are safe and free, dears. Free after a long time. Still, we never wished you people to be suffered. Yes, we feel sorry for you when we found you people locked inside your houses. We animals know the true pain of this imprisonment. Feeling free is the greatest happiness. We enjoy it now. You don't look sad as your grandson. Are you not locked in? We are always staying in house, but now we have the company of our children and grandchildren. We are not alone at home now. We don't feel lonely anymore as all are at home. I wish to go out. Surely you will be able to go out, dear. This time will also pass. Yes, even though we will lose our freedom, we will pray for a better tomorrow where you can freely go out. But then we have to go back to our hiding places. It is so painful. No, dears. Now I understand what we humans were doing to you. This planet belongs to us all equally. We will never harm you again. Let us have a better tomorrow where we can equally share the blessings of nature. I hope that day is not far away. Let's move out. Mom, Dad, I'm going to the park today. Grandma, Grandpa, will you come with me to the park? To the park? You have never called us before to go to the park. Yes, but from now on, we will go together. You will really love to be out there. Yes, I always wished to go out and be with you. Come, let's go. Hey friends, where are you? I have come to meet you all. Please don't hide. I love your company. Now, as you people are able to come out, I think it is time for us all to go back to our hidings. No, my dear friends. No nobody is going to hurt or trouble you. Now we know that the earth belongs to all and the world belongs to you.
Even though it is painful that a pandemic was needed to remind us this broad principle, it will surely ensure the free life of all creatures. The earth doesn't belong to man, but man belongs to the earth. All the creations of God are connected like the blood that unites us all. Whatever man does to the web of the creation, he does it to himself. Tomorrow belongs to those who can hear it coming. I can hear the arrival of a better tomorrow where the world belongs to all of us, not some of us. Let us respect and celebrate each creation of God. This land belongs to you. This land belongs to me. This land belongs to all of us to live in harmony. This land belongs to you. This land belongs to me. This land belongs to all of us to live in harmony. Well began is half done. It was a fabulous performance. Here introducing the voiceovers, the kids behind the screen. The dialogues of Tree and Squirrel by Sierra Mariam, Peacock and Butterfly by Sarah Meikle Jibu, Boy and Bear by Kevin Jiju, Rabbit and Grandparents by Tarun Pradeep. Thank you. A big round of applause for the brilliant actors. I loved watching the entire skit, especially the peacock dance. Really, they deserve a very big round of applause. Do you know, even I'm sad, just like the little boy. We can't go out to school, to park and all. That's so true. Moreover, I feel bored at home. You feel bored at home? Well, I have a solution for it. What's that? Very simple, do workouts. It's even more boring. Workouts plus music, that's what I was about to say. That sounds good. I love listening to music. Well, you can try doing some yoga asanas as well with music. So cool. And then dancing is also great to work out. Wow, now we can rephrase the tagline, stay home, stay safe as stay home, stay fit and be happy. Then how about pulling off some serious workouts with musical steps right now? Music please.最神秘的等待，星星坠落，风在吹动，终于在将你融入怀中，两颗心颤抖，相信我不变的真心，千年等待有我承诺，无论经过多少的寒冬，我绝不放手。
역으로도 뭐가 챘어 I do 서러워도 어쩌겠어 I do 모두들 미워하느라 애써 날 무너뜨리면 답이 되나 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 여유도 없고 뭐 그리 아니까 가던 게 그냥가 왜들 그래 서럽게 Maria, 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 Maria 빛나는 밤이야 날 괴롭히지 마 Oh Maria, Maria, Maria 뭐하러 아둥바둥해 이미 아름다운데 Yeah, oh yeah Maria, Maria Yeah, oh yeah Maria No frame, no fake 지끈지끈거려 오늘은 하늘색 사는 게 더 뻔해 내가 갈 길은 내가 걷겠지 먹이는 기회로 다 바꾸지 굳이 오는 거리 보고 싶다면 이겼다 너무 외로워서 Ay. Fonsi. Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Oh. Hey. Yo. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Favorito, así, papacito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. What a scintillating performance! Surely kept everyone on their toes. I couldn't stop dancing. And now it is time for some rhythm and melody in honor of our loved ones. Yes, our friends are ready with tunes that evoke endearing thoughts and emotions in our hearts. Celebrating the tender love and care of our grandparents and parents. Not to leave out the guidance of our teachers. And of course, the support and pleasure of pure friendship. All these certainly leave an indelible imprint on us. They really make us who we are. Let us always remember to cherish their love, care, and place in our lives. So, get ready to tune in to a medley of film songs ranging from the 90s to the present, dedicated to the people who mold us. Enjoy the wonderful harmony.
That was a marvelous way to honor our dear loved ones. Listening to those numbers certainly warmed our hearts. Next, we have a retelling of an old Grimm's fairy tale. Oh wow! I love listening to fairy tales. Yes, and we have a speech choir presentation on the story of the Pied Piper of Hamelin. Isn't it the one about the town infested with rats? Yes, and there is an important lesson to be learned at the end. An important lesson? I'm not sure I remember all the details. You'll see. Just listen to our friends from the middle school section as they present us with their rendition of this old tale. Hello friends! Right now you all are super excited for the story, aren't you? Here we go! The Pied Piper of Hamelin. Once upon a time, a long, long time ago, there was a town called Hamelin, and that had become overrun with rats. Ew! Chit-chat, 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 chit! They were everywhere. Hear the rat! There were rats everywhere, rats and rats. Chit-chat, 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 chit! It's great here in Hamelin town. There is plenty here for all. And what's more, every meal is free. They're in storeroom. They're in cupboards. They're in green buns. What can we do? We have tried everything. Nothing works. Is that a way? Come have a say. We need a way to keep the rats away. There must be something we can do. I can drive the rats away. Who's that? All set to end the rats? I am called the Pied Piper. I have a secret charm to get rid of these rats. You can charm a rat? Just my words. Now what will you pay me if I get rid of every single rat in Hamelin? 20 gold coins. 100 gold coins. No. That was a lot of money back then. And as much as the people hated the rats, they still loved their money. Finally, they agreed upon a sum. 50 gold coins it is. The Pied Piper immediately stepped out of the hall and lifted a golden pipe to his lips. He began to play a haunting and sickly tune, and a strange thing began to happen. And then they heard a grumbling, and the grumbling to a rumbling, and the rumbling to a tumbling. Here come the rats! What amazing notes! Upon the soft night air it floats. Lovely! Beautiful! Marvelous! Come with me now, my rodent slaves, and you shall dance upon the waves. And so the rats were gone, and Hamelin smiled upon the morn. It's time to get my pay. What was it that we promised you? Was it a copper coin or two? I warn you will regret if you neglect to pay. The rats are gone. Why should we pay? Why? And now I see the way you play. Your promises are made of clay. I'll have my payment, Mr. Mayor, and you will wish that you had played fair. The Pied Piper again stepped into the town. I will play the most wonderful music. And now the piper played his tune.
Suddenly, the street was full of children of all ages. Small feet pat pat pattering, wooden shoes clack clack clattering, little tongues chat chat chattering, pit pat pit pat pit pat pit. Dear children, do you like my music? Yes, yes, yes! Keep playing your beautiful music. The Pied Piper played his music while walking outside Hamlin, and like the rats, all the children followed him. Pit pat pit pat pit pat pit. Mayor, mayor! All the kids have disappeared. There are no children in the town. We should have listened to that man. He took revenge on us because we didn't pay him. Oh, poor Hamlin. Yes, yes, we all agree. If only he could hear our plea, We would double his fee. I have heard you say these things before, but you just laughed and left me poor. Please take this gold. Please, please, please. It is your honest pay. Although I sent the rats to sea, your children I will set free. And so one lesson they had learned that day. agreements once made should be honored. If we have promised, let us keep our promise. എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാർ സ്പീച്ച് കയർ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതെ, വാക്കുകൾക്ക് ജീവൻ വെച്ചതുപോലെ. ഹാംലിനിലെ ആ വിചിത്ര ഗായകൻ ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാരെയും അനുഗമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും. കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാവിപത്തിനെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. അതെ, കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്തു രസമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരെയും കാണാനുമില്ല, വിശേഷങ്ങളൊട്ടും അറിയുന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലല്ലേ. നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരെ പോലും ശരിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശരിയാ, എല്ലാത്തിനും നെറ്റ്വർക്ക് അണിയണം. എന്നാ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് വീടുകളിലെ ചില ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലോ? കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് മുൻപിൽ ലോകം മുഴുവൻ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് നാം സാക്ഷികളായത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ മഹാമാരി തന്റെ ശക്തി കാട്ടി മുന്നേറി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ചിന്താതീതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു വന്നിരുന്ന അധ്യാപന രീതി തന്നെ തിരുത്തി എഴുതത്തക്ക വിധം വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മാറി മറിഞ്ഞു. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്രത്തോളം അധ്യാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കാട്ടിത്തരുവാൻ ഈ മഹാമാരി വേണ്ടിവന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചില ഹാസ്യ നിമിഷങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം, ഒരു ഓൺലൈൻ അപാരത. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ ജൂൺ 1 തുറക്കില്ല. ജൂൺ 1 ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങും. അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ എത്തേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനല്ലേ മനുഷ്യ, നിങ്ങളിതെന്തായി കാണിക്കുന്നേ? നാളെ മുതൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടല്ലോ.
എല്ലാവരും എത്തിയല്ലോ അല്ലേ? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെന്ന് കരുതി ആരും ഉഴപ്പരുത്. അറിയാമല്ലോ എന്നെ, ഐ ആം വെരി സ്ട്രിക്റ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കോംപ്രമൈസ്. സോറി ടീച്ചർ. എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. I can't understand any names over here. Who is cool dude online? Superman 1997? What kind of name is this? I am very strict. You must change your name. Okay. I'm going to ask you a question. What is a family? Tessa, answer me. Tessa? Tessa, are you there? ടീച്ചർ, ഐ എം ഹിയർ. ടീച്ചർ, എന്റെ പെൻ താഴെ പോയി, അതെടുക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയതാ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്കിൽ മാധവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ. അയ്യോ ടീച്ചർ, ഞാനോ? ടീച്ചർ, I was absent on that day. ഓക്കെ, സന്തോഷം. ഒരാളെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നിവേദ് പറയൂ. ഓക്കെ നിവേദ്, ഫാമിലിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞോളൂ. Family is like a pot and another pot. When they hit together, they'll make sound cling, cling, cling. Is it the definition of family? ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഫാമിലിക്കുണ്ടോ? മോനെ കുക്കുടു, നിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോടാ? ഓക്കെ മോനെ, അമ്മ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത്. പപ്പ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തോന്നൊന്നും നോക്കിയേ. എന്റെ കടലക്കറി വെന്തോ ആവോ. എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്? എന്റെ ദൈവമേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂൾ ഒന്ന് തുറന്നാ മതിയായിരുന്നു. 9 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാവണം സ്കൂൾ പ്രവേശനം എന്ന പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട്. After such a long time, and what to say about the performance, the best. That's for sure a commendable teamwork. All appreciation goes to the actors, the supporting actors, and our beloved teachers for the beautiful script. Didn't you all feel we found all our senses awakened throughout this gala time? What you said is very correct. Carrying the entertainment further, now comes up a very special performance to awaken the soul. Oh, it reminds me of the saying, dance is the hidden language of the soul. And another one, music is the food of the soul. Hey, you are on the right track. Dear audience, be ready to get enthralled. Cheer up for a bend of cosmic tunes followed by captivating footsteps. Hold your breath to witness rhythmic moves and mesmerizing music.
लिपटी पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े, दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। Buenos días, arriba, ¿qué pasa? It was incredibly impressive. I enjoyed myself throughout the show. Hope all our online viewers too have been entertained absolutely. As the saying goes, all good things come to an end. Here we wrap up with all positivity and hopefulness. Now, time for the national anthem. Thank you all. Thanking all the adorable audience and a big thanks to the entire team for this presentation come true. These memories will cherish forever. With this note, signing off, Archilan Aromal. Manna and Benny. Neha Bashir. Geometraga Thomas. Liana Blush. Gayatri Nandakumar. Diti Nitesh. Ryan Krishnan. Thank you all.
Surprised that despite the current situation and challenges it posed, St. Thomas still did not veer away from celebrating its 8th annual day celebrations. I'm so proud to be a part of this group, and the auditions that they're holding for children is amazing. Thank you. Hi, I'm Thiruvananthapuram, mother of adhering, studying in 6B. Really happy to see that the school is strictly adhering to the COVID protocol for the annual day celebrations. In fact, I was a bit tense when we were asked to bring the students to school, but happy to see that the video shoot is done with each student at a time. Really thankful and happy for all the hard work behind this. Thank you. Good afternoon. I'm the parent of Nirupama Praveen, who is participating in this virtual annual day celebrations of St. Thomas School. I'm very happy to see that the whole session is being carried out as per the COVID protocols. A session of a particular child is done, recorded, thereafter she is removed from that particular place, and thereafter another child is placed for recording. The teachers also doing things as per the COVID protocol, and it's very nice to see that things are being done as per the protocol during these difficult times. I wish all the best to you. ഞാൻ വൈഗ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഋതു ക്രിസ്റ്റിലെ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്. ഇത് ആനുവൽ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നത്. ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം എടുത്തത്. നല്ലപോലെ ചെയ്തു. താങ്ക് യു.